Further on down the hall, Rabbi David Sieve, in charge of office personnel, coordinates the office staff and organizes their daily assignments. And at the very end of the corridor, we come to the reader boardroom. Magnificent even when empty, its splendor is enhanced many times over when the room comes alive, meeting after meeting with matters of great interest and importance to the entire Jewish community. Today, a meeting of the Iranian Rescue Committee has just concluded, and Rabbi Shlomo Berger, its director, has good news. Last Wednesday, we received an emergency call that a Jewish Iranian family of 5, now in Istanbul, was threatened by Turkish police to be sent back to Iran because their papers were not in order. We contacted the Turkish embassy and pleaded with them to intercede on behalf of this family. Because of this intervention, the papers of this family were straightened out and they are able to leave Istanbul for Vienna right now. A short walk down the interconnecting staircase leads us to the 11th floor, where most of Agudath Israel's various divisions are headquartered. Taking a sharp right brings us to the publication department, where the brains of Agudath Israel's 3 publications are hard at work disseminating Torah True Outlook to the general public. Mr. Joseph Friedenson, General Secretary of the Agudah and editor of Das Yiddish Wort. Die Aufgabe von unserer Presse ist zu informieren, aufzuklären und beleuchten die jüdischen Probleme in Licht von der Torah. Unsere Journal werden gelangt auf große Massen. Und dank unserer Presse sind Tausende und Tausende Jiden in Badulam heute mehr bewusst. Rabbi Nissen Wolpin, editor of the Jewish Observer, the magazine with the largest paid-for circulation in the Orthodox community, and Rabbi Yitzchak Brandress, editor of Coalition and director of public affairs for Agudath Israel. If you'll step lively now, we'll be quickly passing the mailing room and copying center, on our way to the National Orthodox Jewish Archives, where Rabbi Kolodny, chief archivist, seems to be perpetually filing newly acquired priceless material onto the sliding storage shelves. We've just received the minutes of the meeting for the founding of Agudath Israel in America at Tov Reish Pei Aleph, that's in Tammuz in 1921. The last office on this side belongs to the Agudah Women of America. This Center for Gemilas Chasadim is constantly humming with activity for the benefit of individuals here and in Eretz Yisrael. Heading back now to the left of the staircase, we pass the Halpern Beis Medrash, overflowing daily with Daf Yomi learners and Mincha Mispalalim. Adjacent to the Beis Medrash is the office of the mayor of Ruach Country, Mayor Frischman. Camps Agudah, Benos, and Chayel's administrative offices are as busy all year around as they are in July and August, when they have over 1,000 children to take care of. Moving right along now, we enter Agudath Israel's youth department. Tzeirei, Pirchei, and Benos Agudath Israel, where today's youth is being groomed as tomorrow's leaders. This past year, 100,000 Mishnayos were learned Be'al Peh. 1,400 boys participated in the Matzoi Shabbos Kodesh learning program. During the last 10 years, we influenced 800 boys to learn at least one Seder Mishnayos, the Kvod HaBar Mitzvah and the Seder Hadran then, while 70 boys each received a shot for learning all Shisha Seder Mishnah in honor of the Bar Mitzvah and Seder Hadran. This section also houses the Torah Projects Division and the offices of Reshet Shirei Torah, headed by Rabbi Leibish Becker, whose main goal is pure and simple, Habbatz's Torah in the fullest sense of the word. If you have any halachic questions whatsoever, please call our halachic inquiry telephone line at 212-363-8133. A qualified Agudath Yisrael Rav will be available to answer any of your questions. Next door, Rabbi David Goldwasser, director of Chizuk, Agudath Israel's Adult Outreach Division, has recently helped a mother who attends one of his instructional classes with the placement of her retarded child into a yeshiva. I sat down with them together at the table, and I begged them to leave their child
in the school. They can never tell what will happen. And at best, at least save them from the alien environment of a public school. Let them be together with Jewish children. Let them be protected. So, I didn't hear from them for approximately 8 or 9 months. Much later that year, I get a call. The mother was on the phone in tears. She told me that her husband stood up to make Kiddush that Leil Shabbos, and her child had never said anything in terms of Yiddishkeit up until then. And when he got to the Berei Pri Hagafen, he said, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Olam, and the child answered, Berei Pri Hagafen. A quick elevator ride down to the 6th floor brings us to Agudath Israel's employment division, Project Code, which assisted close to 1,000 clients this past year, as well as to the headquarters of Project Stay, the Benos Agudath Israel Bikur Cholim. Some of the Agudah divisions not headquartered at 84 William Street include JEP, SEPCO, Cope Institute, and the 3 senior citizen centers. Oh yes, there's one office at 84 William Street that I've left out. It belongs to the man who was chiefly responsible for taking the vague concept of Agudath Israel's move and turning it from a dream into a reality, Rabbi Moshe Sherer. Rabbi Sherer's driving commitment to the establishment of a new and permanent national headquarters serves as an inspiration to all of us. Complacency has never been in the vocabulary of Agudas Yisrael, and with this in mind, we will continue to fulfill the mission placed upon us by our Gedolim of yesteryear, till that day arrives when, Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. And for what reason? For the sake of Kavod HaTorah and Kvod Shamayim. In addition to which, he has done this with a love as if though today is the very first day that he has done it. It's therefore a great kavod for all of us to hear the message of our President, Harav Moshe Sherer Shlita. Chairman, Choshev Mitglieder vom Herzensgedehle Teile, Messias von Agudas Yisrael, Choshev Abonim, Choshev Gast, Convention Gast, in Europa, Achim v'Reim Ahuvim. Before I begin my remarks, I have one simple request to make of you good people. And I hope that this appeal will be very successful. We have brought a distinguished Rav from Europe to be the guest of our convention from Europe tonight, the Biala Rebbe Shlita. Now I would ask everyone in this room, he'll be speaking right after I conclude. I ask everyone in this room to please remain until the very end. It will be worth your while. I know it was a bit heartwarming to have this miniature tour of 84 William Street, which actually portrayed, if I may say, only a small part of the American Agudah staff and subsidiaries. But the success of the American Agudah, to the extent we have success, is not only the highly
motivated staff team that we saw on that screen, but it is due to many people whom we did not see on that screen. And I'm referring to the finest group of volunteer Balabatim leaders that any movement in this country ever had. And I refer, of course, to the Rabbanim Gedolei Torah, who picked up that torch of Torah leadership of Agudah Yisrael, left by the Ziknei Hadoyer Zecher Tzadik Levracha, Zecher Tzadikim Levracha, whom we lost recently. And now they are the ones who are guiding us on Derech Asher Nelech Bo. However, we didn't come here tonight, as I'm sure you realize by now from having listened this afternoon and this evening. We haven't come to this convention to pat ourselves on the back or to gloat triumphantly about our successes. To use an unpopular term these days, there's another side of the coin, that while the stocks of Agudah Yisrael of America are going up, Baruch Hashem, the stock market of Klal Yisrael is crashing on all sides of us. And unfortunately, too many of us, we in the Lager of Yidden, don't feel the agony and the pain of this catastrophe. There's a beautiful taich by Rav Shamshon Raphael Hirsch on a very familiar posik in Tehillim. We read about portraying that scene after the Churban Beis Hamikdash, along the road where the Jews are being marched into captivity in Golas Bovel. You all know the posik on Naharis, Bovel. Along the rivers of Bovel, Shom Yoshavnu, there we sat. Gambochinu, and there we wept, as Ochenu, as Sion, as we reminded ourselves of Sion. And the Shamshon Raphael Hirsch is troubled. Why Shom Yoshavnu? What is the importance of sitting down that made them cry? Totally irrelevant. And he says, he explains, the Jews at that time were so engrossed in the immediate task of following their captors' orders, forward march, that like automated robots, their senses were completely dulled. They lost their feelings. It was only when they were permitted to pause, only when they sat down to catch their breath, when Shom Yoshavnu, when they were able to collect their thoughts, that they said, Gewalt, what have we lost? And then, Gambochinu b'zochenu esiyain, the tears began to flow like fountains, when the full impact of the tragedy and the loss struck at their hearts. My rabbis, we heard the Telzer Rosh Yeshiva Zol Gesund Sein so eloquently point out that we, from the Yidden, have caught a cold from the contagious, freezing air of the Golas. If we, from a Yidden, have become infected, what can we expect of the wide Jewish world out there? And the problem is that we, from a Yidden, who live in Golas, are so preoccupied with our own private little islands. We are so enamored, we're so enthralled by the flourishing oases of Torah that Baruch Hashem that we built,
and by our own increased levels of Yerushalayim, Baruch Hashem. At the same time, as the Rosh Yeshiva pointed out, we are so caught up in the hustle and bustle of the society in which we live, and we are so swept up by the gigantic material demands of this society that many of us have become, in a sense, like robots, and we simply do not or cannot pause from our routine to reflect on the broad canvas of the big Jewish world out there, and to see, oh how we have fallen, Rahman al-Islam. A national convention of agudah Yisrael, B'Sasef Rosh Hashanah, particularly one marking the 25th yahrzeit of the Gadol Hadoyer who carried Klal Yisrael on his shoulders, Moran Reb Aaron Kotler Zecher Tzadik V'Kodesh L'Brocha. This convention is the occasion, a rare occasion, that Shom Yoshavnu, that opportunity to pause from the treadmill of our daily lives and our daily grind, to make a shtickl cheshbon nefesh. I wouldn't dare make that cheshbon nefesh about ourselves. The Gadol B'Torah can. But a cheshbon nefesh of the matziv of Klal Yisrael bein ha'amim. And if Yoshavnu will only pause, will only stop for a moment to think and look, broaden our horizons, then Gam Bochinu B'Zachrenu Asi, and our hearts would overflow from emotion, or remind ourselves what Klal Yisrael is and is meant to be, not just us sitting in this room. We're an Amad Ifcha, we are a Goy Kodesh, and a Mamleches Kehanim. And we would stop to face that stark reality that the overwhelming majority of Klal Yisrael today never. A nation of Bnei Malachim, of princes, behave like paupers and peasants and have renounced their inheritance. How dare we? How can we be satisfied when we say, Ashreinu, Batay Cholkeinu, Manoim Geraleinu, Mayofo Yerushaseinu? How can we close our eyes to those who have renounced that Jerusha, when most of the Jewish world has turned the clock back to the Avodah Zarah days of Avraham Avinu? With one difference. If in the Avodah Zarah days of Avraham Avinu, the David HaMelech describes idols, the idols that he describes are different than the idols that the Klal Yisrael is worshiping today. He describes the idols as Pelahem v'lo Yedaberu, Yodayim lo Yemishu, Ragleim lo Yalechu. Their mouths, they don't speak, hands don't touch, feet that don't walk. Today's idols that are being worshipped, unfortunately, by Klal Yisrael are different because Pelohem, they have a mouth, and they talk, and they talk, and they talk through a press, they talk to the world. And Yedehem v'yemishun, oh, do they touch us with their hands? We have 613 mitzvahs, and they have 613 problems. So if it's only a problem, every problem has a solution. Let me tell you of how some of these idols, these Reform rabbis, solve this problem, the problem of giving a get.
I hold in my hand a petur, a document given by a group of Reform rabbis. They'll soon tell you how it came to me, to bear witness that a Jewish woman is divorced al pi Torah. I'll read this document in its beautiful original Lashon Kodesh. Ha'isha liba bas Rav Nachman kibla get peturin mahashofet Marshall C. Weishart b'yoyim chav gimel l'chodesh August b'makayim 11th Judicial Circuit Court, Dade County, Florida. V'arei muteres l'chol adam kedas Moshe v'Yisrael v'tami lozeh dineh de malchuse dineh. Signed, Harav David Zev ben Eliezer Halevi and Harav Meir ben Moshe Ruven, two rabbis in Connecticut. Do you know who gave me this copy, this beautiful copy, of how one of the 613 problems are resolved so easily? You know what it says? Well, you all know. He claims that this Goyish judge who gave the woman a civil divorce, so this woman is, of course, completely permitted to marry again according to the laws of Kedas Moshe Yisrael, as they say, according to the laws of Moses in Israel, because we have to observe the law of the land. This was given to me by one of the leading members of the Me'etzes Gedolei HaTorah a number of years ago, Zeichat Tzadik L'Vracha. Shows you how far they can touch us. This divorced young woman's mother came to this Godel B'Yisrael, one of the biggest Gedolim in America, and said, my daughter has a Yiddish get. Could this Godel please arrange Chuppah v'Kedushin through someone for her daughter? This is a document showing how they do touch us with their hands in a very bad way. But I want to add something, how they touch us in other ways with their hands. It's sad when these Reform rabbis make a deal with the Israeli politicians to import this brand of Avodah Zarah to our Tzenu HaKadoshah, and then cunningly manipulate the media to poison the minds of the public to hate religious Jews. Our faces should flame with shame that in Yerushalayim Ir HaKodesh, police are brutally beating non-violent from a Yidden, including elected from a city councilman, who are engaged in a peaceful protest against Chilul Shabbos, in actions that are reminiscent. Many years ago down south, how the racists used to club the blacks. Gam bochinu. And I say too that our faces should flame with shame that a Jewish court in Yerushalayim this week, the news has not yet traveled to this country, but we'll be hearing about it soon. The Jerusalem court issued a decree that after 30 years of this local municipal law under the mandate, after 40 years under the Israel government, that the local municipal laws banning Chilul Shabbos publicly, such as in restaurants or in theaters, that law is now null and void. Chagleihem v'yelechu, they do go, they walk, they gave them a dafnish. We heard so much about it today. And last week, at the convention of the Reform Union of American Hebrew Congregations, their president announced a new program that they're often running to Russia now.
to bring reform school books and prayer books into Russia, and he explained, and I quote, that Reform Judaism, quotes, could improve the prospects for Jewish survival in Russia, just as Reform guaranteed the survival of Judaism in North America, end quotes. One a little slow. But my side, if we talk about Bochinu, tears, Kerzen, is not the answer. I've often quoted what the Heilige Kotzke Rebbe said. Why the Chazal tell us that the gates of tears are never closed, and he asked, if the gates of tears never close, what do we need gates for to begin with? And the Kotzker says, you know when those gates close? The gates of Demois, of tears, close when a person gives tears, only tears, in a situation that demands action. Goodness Israel of America, dear friends, is determined, Bezos Hashem, to provide that action, both to defend our principles and to reach out to all of Klal Yisrael. The only meaningful response is to double and triple that coalition force that the agudah Yisrael and its country has been building. In Eretz Yisrael, they must know that religious Jewry throughout the world will not sit silently by and permit Yerushalayim to be turned into a second Paris. Hayalaisia. And if the reform rabbis are now rushing to Russia, we must be there one day earlier, as we have been with our shlichim, bringing Heilige Tanach and Sefei Tanach and Gemaras and Igros Moshe and all the Heilige Sforim. We should be there one day earlier, and we must be there one day later to sweep out their garbage. Agudah Yisrael of America is on the right road. We have, Baruch Hashem, already given Orthodoxy a new image, a new pride, a new spirit. But Tayere Hartzike Yidden, that full force can only be forged when the Ahadis Achedis puts an end to that fragmentation, to that Spaltenkeit, Spitzelkeit, to that splintering ourselves into divisions and subdivisions and subdivisions that weakens our response and weakens our effectiveness. 1,000-fold more than that which divides us is our common commitment to Torah, which unites us together as one. When the Sefer Torah is taken out in Shul, it's taken out of the oven, and the Shliach Tzibur raises that Sefer Torah, he proclaims in the words of David HaMelech, Gadlu L'Hashem iti, declare the godless of HaKadosh Baruch Hu, iti, with me, because I can't do it alone, he says. The entire Tzibur has to join hands. Then we can achieve that to elevate Shem Shemayim from the Golus dust where it's being trampled upon. Never mind whether that Golus dust is in the United States or that Golus dust was imported into Eretz Yisrael. That goal of Chadei Shemeinu Kikedet, that goal to restore the Neshama to all of Klal Yisrael, so that Am Yisrael can fulfill what our destiny is, that can only be achieved one way. Unereimemo Shemai Yachdov, together. And together, that's what Agudah Yisrael is all about. Thank you.
Hillel Oimer, Hebi Mitalmido Shal Aaron HaKohen. One must strive to be from the Talmidim of Aaron HaKohen. Oyhev Shalom, Veroidev Shalom. One who loves the concept of Shalom and pursues it. Oyhev Es Abriyos Umikarvan LaTorah. The Tana tells us that true Ahavas Habriyos translates itself into Kiruv for Torah. And Kiruv for Torah can only be effective if it is done by one who has Ahavas Habriyos. Our distinguished guest tonight from Europe, the Biala Rebbe Shlita, is one who understands and whose life is dedicated to Kiruv Torah through Ahavas Habriyos. The Rebbe has the distinction of being both one of the G'dolei Rabbanim and the G'dolei Admorim of Europe, and at the same time is known throughout the Olam HaTorah for his Chiburim and Seder Kodesh. Wir haben heute Abend das Reichskörper des Russ, der Kabel Ponem zu sein, Ha'admor Bibiale Shlita. sherer וכל המסורים כאן. Und der Nossierer Sherer besser und telefoniert, als willkommen in Amerika. Ich sehe ja, wie die Scheide so gefragt haben, ist gewesen, was wollen sie hören für einen Gast? Was wollen sie hören? Was darf auf welche Topic, auf welche Subject halten sie, als sie wollen, mit Zwischenphysik? Da haben wir gesagt, also habe ich heute gehabt, in der Conversation, was wir in 3 Sachen. Eine Sache, was er durfte in Salome, der Ringe von Arbeit. Dann noch hat er gebeten, er soll probieren zu retten auf dem Indien, Kin Atzole, was mir nach Matzel sagen, was sie da Gelegenheit macht, zu sein an die. In noch der Ringe für Kiruv Volkens, der Hasman für Kiruv Volkens. Aber missverstehen als ein Gast, er soll retten. In der Reden soll keine machen, aber ich schäme. Miese reden Sachen, was erfüllt allein. Die Impression muss auch, wenn kommt eine andere mit ihnen. Aber doch, vielleicht, schon auf Sherer, in keinem sein Rotzen wird müssen machen, etwas dahin in einer Kompromiss in der Rede. In Zomar Kabole, in Talmide al Shem HaKodesh, ist gewähnt eine Kabole, wo sie mit Kubelbein zu Ish mit Ish. Als der letzte Goles, der Goles und der Klaus soll der Golgen, das ist dann der Goles von Amerika. Der Goles von Amerika meint man nicht Dachke, in die Medina in Amerika, nur man meint der soll Goles. Der soll ihnen von Gules bis Amerika geht heraus. Der soll euch mit Gules. Der Klaus-Schule ist ein Dorgen, kommen wir mit Gules. Sie gewinnen Gules Bubu, sie gewinnen Gules Peine, sie gewinnen in Europa, in Osteuropa, jetzt ist Westeuropa. Anders soll Gules. Von das rift sich Gules Amerika. Der Spur für den Gules darf wissen, aber das meint man nicht noch in Amerika. Der Amerika hat ein Akkoyach, was wir spielen, wenn wir bald reden, auf die ganze Welt. Ist der Prinne für den Gules, ist auch über die ganze Welt.
Ist Talmide wel schon gesucht, dass Kabule super sei, als Kabule sei, als der letzte Gules fahr Mashiach kommen nicht sein, der Gules für Amerika. Darf man klar äußern, was ist der Sort Gules? Noch ein Punkt, was man darf verstehen. Thomas Dussistake, der letzte Gules, was der Klaus wohl darf verdorgen, für den 1000. Jahr von Gules, ist der Gules in Amerika. Wusste die Sibbe? Ins weißen Meer, als wenn 2 Mal gewesen, Delegations in Amerika, in Polen und Galizien, gebeten sie auf chassidische Rebbes, so kommen in Amerika, im Messakel sein, sie haben gesagt, der Rebbe, der ist der Mekues, mit den Butcher-Shops, in noch die Sort Sachen, was man gehalten hat, durch der Sort Ayadus in der Rhein ist, zerbrochen Amerika, in durch der Sibbe, der Kurs, der Sibbe für Chum, aber sie nicht gewollt vor. Sie haben geteilt, dass sie können nicht schwören, sie können nicht gehen in solche Plätze, wo sie nicht gewinnen, nicht kann Tanuim, nicht kann Amaruim, nicht kann Rishonim, und nicht sie gewesen, der Friedrich von der Balshem. Sie haben gehalten, an der Rift allein ist bekäuert, sie mit Hand zu sein. Sie haben nicht bekäuert, dort zu sein. Man darf verstehen, wenn ich in Amerika, mit der Gesäte Friede auf dem Film auch, mit 1000 schwere Burashim, schwere 1000 Reden, Jereim, Schleimim, alten Sach, war teure Mitzvahs, in teure Wachstag, in Chashigor verkehrt, Chashigor der Kasche, was man fragt, in dem Mechanisch Makre sein Kamezies. In dem Westen ist es auch, wenn es Kabula, als der alle Mulde Friedeke, der Seele sind alle polnische Galizaner Rebels und nicht gelost gemacht. A Reusfuhren von Polen oder von Galizien oder von anderen Plätzen in Amerika oder vielleicht im Westeuropa. Nicht nur, aber nicht gelost fuhren, nur der Arme ist gewesen, neue Chides Gille, was sie gelost. Es ist gewesen, was in der Sibis, wegen Militär oder andere Sibis. Nicht nur sind nicht gelost, sie fuhren, nur Tom haben sie gefahren, im sie gewollt Kontakt mit Briefen, ist gewesen Zeiten, was mit sich gewollt haben, mit zerbrochen, zerrissen, in ganzen die Connection. Sie gewesen Plätze mit den Gesichtern auf der Schiebe. Atke die Kache gewesen. Einer soll fahren, kann Amerika oder kann Westeuropa. Sie beschieden häufig nicht gelost vor. Ich habe kaum einmal Jeden gefragt, was für Jeden, wenn wir gelost schon haben es vor. Wenn mehr 1000 Tainen wohl gefahren, frierte, wird geraten wird geworden, keine 10 Millionen Jeden. So wird geraten wird, Ähnlichkeit wird auch noch frierte geblieben. Es ist eine Scheile, bis du sie darf essen. Vielleicht ist ein bisschen mehr Bayern in den Minen. Der andere Punkt, was mir seht, der Gules Amerika, Lachule ist Chulek von anderen, von allen Gules. Der Resort von Gules, was wir gefunden bei Brisbane Absurim, der Rebbein schon mal gesucht haben, wo man Wiener überhaupt Wiener äußern. Sie sahen in Nuim, mit Peinlich in dem Klaues. Das ist der Resort von Gules. In Toyswe sucht er schon die Schabe, sucht er Toyswes, eine ganze Scheibe, es ist auch umgegangen mit, weil er verkauft Toyswe, ich gedacht, größere Nuim, aber kleinere Nuim, aber Kolpuim, Gules, weißen wir, gewinnt ständig verbindbar, klares Ruhl, 1000 Jungen, bis der Sold Gules von West, von der West ist gewinnt Gules bis sie zusammengegangen, Yad Yad. Größere ist ihre Mamisch Akedes, oder gezwungen andere Sorte Sirem, aber sie gewinnen Guvel mit tiefe Sirem, starke Sirem. In dem Gules, aber schon Gott von ihnen haben wir gehört zu sagen, und wir sagen, da sind nach Gules, so man sagen, ein ärgerer Gules wie der Gules. Das ist ein ganz guter Gules, wir fühlt es nicht. Aber wir glauben doch, das ist sicher der Gules. In das ist der Gules, fahr, Meschias zit keine, das ist der letzte Gules, ist das immer der ärgste Gules. In der Schöne am Friedrich haben sich also ein Meurigat von der Rhein. Ich darf sicher du in der Rhein Sachen, was mir auch heranklären, zu verstehen in dem Gules Amerika.
Sie do a Kabule machen zum Sefer, der Friedrich, aber jeder sagt, mit Kasche sein, mit der Seder, aber so ein Wort, der Seder mit Kasche sein. In der Chumel von Janke Verwini, was sie gewesen, hat gesehen, Zulem Mutzet Arzo, Veräusche, Megia, Shemaim. Für ihn, Maluche, Lekim, Eule, Bejorden, Boy. Steht doch da eine Medrash. Also, wo wir wieder gesehen, die Besuche, Schulbube, Eule. Das Haar von Bubel hat gesehen, Eule, also auch hat er aufgegangen für Sulam, Bejöre, in der Ruhe gegangen. Dann noch hat er gesehen, dem Saar, für Juden. In Fin Edom, also er gesehen, alles zu, und die 4 Sulam hat er gesehen, Eule, Bejöre. Und der Rabbi schon gesucht zu Janke für Wini, alle, geh herauf. Und die Janke für Wini nicht gewollt heraufgehen. Euer Messiare hat Meure gehabt, Schema hat der Sof, findet der alle Surim, der Friedrike für ihr Surim, hat er gesehen, heraufgehen auf das Surim, bei Jordan ist nach Ruhe gegangen. Und der Rabbi schon gesucht, weil die ist nicht nach Ruhe gegangen. In nach Ruhe gegangen, ist bei Nechel, beim Mistabet sein, bei Missim, bei Arnunis, bei Galgulas, Kol Amine Sod Gulis mit der Klaus Kultadog. Der Linien, wo ist der Rabbi schon gesucht zu Janke, wie es sein, noch der Sod Gulis für Missim, bei Arnunis, bei Galgulas, ist bei mir, dass sie gewesen, wenn Friedrich der Mann, als dass sie gewesen, der Rabbi schon gesucht, die Zeit, warum wenn er gefragt die Schale bei mir Hida, hat der Rabbi schon gesagt, ja, der Teiter. Keger ist ein Rachel, wo auf die Wien weiß. Mit der Peinigen, und mit der Arbeit, mit der Schwer. Ich die Schemene gesehre für das Mann von der Wien. Wer wusste, weil er gefragt die Schale bei mir Hida. Der Kasoyer Akudi sucht, als bei mir ist es gewesen, Alila ist es gewesen. Der Ringe von Gules hat gedacht, was gewesen, nach Fliegen, wo man wieder wird nicht gefragt bei mir. Wird auch ein Gewinn der Gules auf Klaus vor. Na, Lila ist es gewesen, nach Rabbi schon mit gewollt, Geheimnis was stößt, wenn wir dann bewahrt sein, als wo man wieder soll sein, damit Säuber. Er soll sein der Sibbe. Aber es ist ein Gewinn, sagt sich ein Gewinn, dass sie gedacht sein Gules. Wenn der Rabbi schon mit gefragt, der Moine, steht der Medrash. Wenn der Rabbi schon gefragt hat, wo man Wini, hat er ihn gefragt, wo schau ich nicht, wie du fahren Klaus rum? Wo schau ich nicht, wie du? Hat er begeben den Choice, der Prire des Beucher sein. Hat er, willst du gehennen, oder willst du jetzt? Steht im Medrash auf der Rhein. Als wo euer, wo man Wini, teue Koajoin. Aber wenn wenige sitzen, der ganze Tukel reingetracht in die Scheide. Wo soll nicht soll der Beucher sein? Soll der Beucher sein, war nicht von einem Klauesruh im Gehennen? Oder soll der Beucher sein, von einem Klauesruh, der Prire, der Scheu soll sein, Gules? Wie sei Kimmel in der Maskunde, als besser ist, Gules. Hör aber, Beucher, lass mich es analysieren, lass mich es betrachten. Ihr wollt gut verstehen, von wo es jetzt gewinnt, was ich sage. Eine sehr schwere Scheide ist gewinnt. Ich will gequetscht, weil man sieht, wo man Wini hat sich hereingesetzt in der Rhein, ein Tug, wo er teue, in der hereingetracht, in der Luft sucht dort der Medrash, der Rabbi Shalom, hat Maske gewinnt. Rechte gewinnt die Prire, nicht gehennen, gewinnt, besser ist Gules. Lassen wir es betrachten. Mit dem Sechel dachte sich, als Pushet, nicht auch das teure Dachzach als verkehrt. Aber wenn ich ein Mensch, wo darf Beucher sein? Darf Beucher sein, Gehennen oder Gulissen, ist eine bessere Prire wird gewesen, besser Gehennen. Verwurz. Oder so ein Pushet, aber man realisieren die Scheibe ist so. Ein Pushet die Scheibe ist, wenn man darf betrachten, man sagt so, Problem, es gibt kein Problem. Das Problem liegt nur in 2 Punkten. Als ein Mensch hat eine Sache, darf durch. Darf durch eine Sache, ist hier in einer kurzen Zeit, oder für die kleinere ist hier in Gura langer Zeit. Welche soll man Beucher sein? Ist der Pushet der Seichel sucht,
als besser affilig ärgere Sirem, a kurze Zeit, der lange Sirem Burlang. Als Scheiner der Ebscher Rupi, als du ein Problem am Ort IQ Berlinlis, am Machen, was wir kennen, ist nicht mehr Rappe sein normal. Ich darf machen Operations, ein Stück aneinander öffnen, nur zu leiden lang die Jungen ist Sirem, die Operation allein ist nicht so missigen, is darf mit Pushet nehmen, the choice is of operation. Einmal tut er in jeder Zum lang die Sirem mit der Sache in der Woche hat es auch ein paar Deichten. Aber vielleicht auf der ärgste Sachen, auf die 3 Abwehren, was du da 4 Jahre war, ja, wo es auch Kollateure, Kuhle, darf sich ein Mensch, ich muss ein Neffe sein, nur auf die 3 Sachen. Auf aber die Suche für das Dumme mit Gilareis. Ich sage, du hast mit Gebetzes in Xibes, da waren die Gibber, Beshem Rablezer, Malay, Nagdu, Bechanane, Mishal, Azarie, so die Gemurbe mit Zimauki gewesen, wollen sie sagen, gebickt zum Zählen, steht, fragt Töse dort die Kasche, sagt, ja, weil Javo, so die Schitte mit Gebetzes, als du sie gewähnt, ja, weil Javo ist noch gedacht, einmal abgekagen, einmal starben. Aber eine ganze Zeit ist hier im Schlungen, sagt er ein Stück als Antin. Also ich stehe nicht bei der Beschämmerabweise. In Pushete mit Sie sieht man noch das so. Der größte Malchus, warum wir mit dem Malchus von Amerika, hat er durchgegangen gekriegen, als Sachmalchumes Wors ist in der Zergehen. Gemacht Kimmel schwaliert Kavor. Wird es verloren ein Wort, wie Knam. Dort verwusst mir ein Wort in der Christen. Dus dieser Wort ist die ganze Zeit gekitschet. Die ganze Zeit Mattes gewinnt Blit. Dus so der Malchus Adire, als ein Malchus in Amerika, hat nicht gekannt Oimet sein in dies Sort-Melchume. In einer sehr Sort-Melchume, nein. In einer kurzen, einer starken Melchume hat sie gekannt Oimet sein. Apurio, aber ohne Sof, ohne Ecke nicht. Moire Rabbi sein. Ich weiß, was der klar ist, wo 1000 Jahren ist gewinnt, April von der Wumavini. 1000 Jahren haben wir ein Volk, ein Kleinvolk, nicht Amerika, ein zerbrochen, ein zerkrachten Volk, im Isbeucher versammelten Volk Gules. So haben sie peinigen, schneiden sie, in Gissen sagt für sie Blit, wo ist April das gewesen? Es ist eine besser davor, April von Gehennen. Noch der Rauf Schittes, ist der Chamisch in Edies, ist Gehennen, ist Beit Chodesh. Noch kein Mann, du sagt, das ist nicht der Zollach Monat dafür. Es ist nur fin Pesach bis Azeres, sagt der Mischne in Eidies. Da ist es so Chagige, sagt sie, du andere Eule wie Jordan. Man geht da rein in der Reus, aber das ist Isuren. Aber es ist auch kurze Isuren. Lass mich verstehen, verwussert aber, wo man wenige Marde Prire, sie nehmen ein jüdisch Volk 1000 Jahren im Morde. Peinigen sich. Wo ist April das? Wie liegt denn an der Logik von da rein? Ich sage, kein mit dem Zeichen. Ich sage, besser wird gewesen, again, muss man wissen, Eule wie Jordan. Die Gerechtigkeit von Gehenne muss kein schon sein, noch alle Schittes, Jüd bis heute. Kakadisch darf man die Sonne kein bis heute. In der Woche verwusst, weil man sich macht, der war Uwe wie immer, wäre ich schon mit Gemurren. Das heißt, als die Scheier bei 11 Monaten noch hat rauszunehmen, da viele tue ich zu ihrer Soldaten nicht wird er nicht gewinnt, das an der Luche. Verwusst hat, wo man wieder verstehen. Der Ehre, der gemacht, Korach Chesed gemacht, das am Prire von Klausruh. So sagt, Morde, wenn 1000 Jahren. In jetzt Alter schon jetzt, bei der Letzten, bei der Sof, bei der Gules Amerika. In Gules Amerika dachte es nicht. Wir peinigt nicht, du nicht. Wir schluckt nicht. Wir läuft nicht durch den Steiner. Wir schluckt nicht, wir ärgert nicht. Wir lassen ihn in den Mädchen. Keiner zwingt nicht. Der Gules Amerika, ein ganz feiner Gules, ein Malchus und Chesed. In keiner wir können sagen, als sie nicht der Malchus war Chesed. Der Rest von der Reihe ist so. Lass mal sehen, die Symbol von Amerika, wo es ist. Was ist das Symbol von Amerika? The symbol von Amerika, the Statue of Liberty, is a torch. A torch, a Flamme, die a torch ist. Es ist ein Torch mit Feuer. Feuer, wie du kommst mit Feuer. Sie du a Feuer von der Avodisur auch. Sie du a Feuer von Liberty des Tages, so häufig. Belost up.
Die Scheilische gewesen, wenn es bei der friedlichen Deures ist gewesen dasselbe Problem für den Sold Gules. Wenn Napoleon hat er geschwungen, damals mit dem Zar in der gewollt Käufe am Polen in Russland, gewesen eine große Machleukes zwischen der Rebbes in jenem Dorf, auf wem soll man Mispallel sein, als wo man Erzähler sein. Ist die Schütte für den Häuser in Kodinsamage der Raf, alle Mispallel gewesen vom Zar. Chitz von Ramendel Rimmelover, gebeten von Napoleon. Ist alle gesucht, als Napoleon wird Käufe sein, wird mit Erzähler sein, für die ihnen gehen geht. Das ist ja nachhäufig. Also ich weiß nicht, er gemacht hat, ein bisschen noch Schitus hat er gemacht, das ist ein Niedere für ihn, er gemacht hat Demokratie, es ist für ihn gehen geht, aber die Jüdischkeit hat bleiben. Und sie gehalten am Methodisch, da muss Paulus sein, der Zar soll ein Erzähler sein, aber viele Iden will leiden zu es, die schon Kapanusse mit dritten Iden, in Chitz Ramendel Rimmenov, es hat gehalten, los besser ein Podium Erzähler sein, sie sagen, dass hat er gesucht, aber Mashiach hat kommen. Der Antike nicht suchen, der Antike Koyach von Amerika, the State of the Liberty, der Torch of Fire for Liberty, wie das gibt, kann die Minute es nicht zu dem Indien für die Liberty der Häufisch, wo sie gewähnt bis Mann, wo es Napoleon hat gewollt gegen die Welt. Es ist eine Scheide von Demokratie, wo es gemacht ist, treuend gesellt. Sie lässt da rum im ganzen All, wo das brennt, zu was brengt es? Brengt es zu einer permissive Society. Sie brengt zu Drax, sie brengt zu der gerechtige Schmutz, brengt es. Sie brengt es zu Feier. Aber Rabbi sagt, sie do a Gemurre, sie do a Gemurre näher, man darf auf alle von der Beis. Sie do die Gemurre, kol amalai, kal dibur chachumim. Der, was amalai, kal dibur chachumim, ist nicht mit Zeuer. Steht es dann Zeuer. Zeuer und Tachas, brennendiger Schmutz. Sie brennt in der Welt, sie brennt der Torch. Aber der Torch brennt, sie brennendiger Schmutz brennt es. Sie brennt es herein in die Jugend. A schmutziges, a Feiertag, aber a Zeuiges. Das ist a Zeuer und Tachas ist es. Nicht Tamazeuer. Das ist die Liberty. Das wusste das gebrennt. Das ist der Häufig, was sie bringen. In dem Sold Gules. In das gehen die Iden nach durch. Der Sold Gules, wo die Iden darf nach durch. Die Brüche gewesen. Die Brüche, was sie gewesen sind, wo wir winnen. Wir finden zwei Brüche. In Antiges Hedere, wir finden noch eine Brüche bei Yankov. Wo sie gewesen, die zwei Brüche, wo wir winnen. Nur war nicht gewesen für Leute, die gerede Brüche, die Uferort. Das ist gewesen der Brüche. Vorher sei Rachel, die Uferort. Nur der Akede, wo sie gewesen die Brüche, die Kochbar schon mal. Nur der eine gewesen durch Brisbane Absurdum, nur der Akede ist gewesen, die Uferort, die Kochbar schon mal. In Antige Woche Sedre steht, da wusste die Brüche mit Klauesruhe, vorher sei Rachel, die Uferort, und berast der Junge, der Keimel, zu wollen über Negbo. Das ist weiß, da ist du 4 Mini für Bruches. Der Ehekocher Heimakudisch fragt, wusstet ihr, wo man wenig geteilt? Kapitel über Manuel Heule herum. Ihr geht der Harire, ich hatte nicht keine Kinder, hat er schon gerade Vater an der Buche, wo ihr Sarachel verurteilt. Steht in der Heimakudisch. Sucht er, als wo man wieder nicht Tappe gewinnt, der Buche, verurteilt. Schweden, das ist doch schufeldige Sache, hat gewollt Chushwe Kinder. Dus kann man auch bei der Heimakudisch bewahren sein, dass ich in der andere Buche gekocht war schon mal. Aber, möglicherweise können Sie nur noch Eisbären daran. Nur der Akede, wo sie gewinnt die Buche, nur der Akede, ich gegangen zusammen. Keufere Uretz, ich gekocht war schon mal. Töstlich im Buches, in David sein, sucht, als der Rinnen Keufere Uretz ist Akel Romsimale. Schuf Akel treten auf der Rhein. In der Geres Rambam,
in dem Marschall bringt dort am Medrisch, der Makorbe, ist du in der Geres Rambam mit daran. Sucht der Ufer Uretz, wo steht in die Gemurre ist, als ma Ufer, alle treten auf Ufer, aber Ufer ist dann noch dem Challe, sie deckt alt sie. Tust du der Sock von Ufer. Kochwach Shamayim weißen mir das Leicht in die Finster, der Kochwach Shamayim. Tust du der Koyach von Kochuvim. Der andere Symbol von Kochuvim ist, Ochet. Es ist frei, es hat Platz. In dem Fleck von Amerika ist Ochet, du wusstest du Stars mit Straps. Freiheit. Freiheit. Aber es darf sein, Gleichheit. A Gleichheit darf sein. Die Freiheit darf nicht bringen, kein Katsäure Tachas, kein Schmutz, sie vermissen wird, wo sie nicht gewesen, die friedige Deures, sich geschämt in dieser Sache. Sie tun mit Rushi mit Gemures. Wenn die Maluchem haben geteilt, sie verbeunischen Leute, mit man Lot in man da Amabel und andere Deures, sie geteilt, sie verbeunischen, Seestach, mit der Gewinn gerecht, mit der Gesuch, dass nicht beschaffende Menschen, beschaffen nicht, man nicht geht es gerennen. Wo ist der Rebbein schon getan? Hat genommen in eine Ruhe geworfen, 2 Maluchen. Außer war so, steht die Jalpitsche Moin. Man hat eine Ruhe geworfen, die 2 Maluchen auf die Welt. Finde die 2 Maluchen, wo sie geschehen, sind nicht schon geworden bei Reis. Bei ihr ist es so. Sie sind nicht schon geworden daran. In jenen Zeiten hat er noch nicht Gardinien. Sie die Säure Tachas, wo sie sein. Wo sie gewähnen in der neue Welt, wo sie geht in Amerika. Aber mit gerade Meure zu schicken in Amerika, weil mit gewiss der Chazal steht, als vielleicht Maluchem gehen auf. Maluchem gehen auf die Welt. Auf jene Welt für 1000 Jahre zurück, wären sie Kalle, wären sie euch Maluchem. Wie haben sie kein Schicken in Amerika? Sie gab kein Koyach. Sie gehen kein Platz, was man nicht kein Schicken dann daran. Die Gemurre sagt die Himmel, als der ganze Schüler aus Susel ist gewähnt, was mir gedacht, Makrim sein, al Iske Usewasu. Sie da Gemurre in Sanhedrin. Sagt die Gemurre in Sanhedrin. Als der Rebbein schon gefragt, mir ja Telefon, wie hat Mattes an den Menschen? Ich habe mal was getan. Hat der Rebbein schon mal weggeschickt, der über Sturm, wo ich komme, weggetan habe. Geh weg von ihm. Jetzt will der nicht schon mehr Malach, als Maluchem. Sie schauen bei Maluchem auf die Kaveres. Sie schauen Sheker, was ist in der Welt von Zeure Sachas. In der Welt von Bluff von Sheker. An die ganze Sache gebeut auf Sheker. Und man die kennt schicken. Unsere kennt die Gewinner mit Ziers. Sie schicken ihnen so nach halten dort bei Jüdischkeit. Wie ist es gewinnt Scheich, als mit Ziers? Wie ist man gewinnt mit Koyach durchzutieren? Sie Godla macht hier Jösem in der Alkohol. Du sie nach Mamische Gezirche. Du sie Alkohol und Masse, und sie gewinnt mit Koyach durchzuschicken. Nein! Aber warte, sie nicht gewinnt keine Welt, was Maluchem was kennt auch. Stellt sich da die Scheide. Wie, aber man sieht das doch. Die Metzies weiß das. Die Metzies weiß das, es ist ein Beutzach teuer. Es ist ein Beutzach Jüdischkeit. Wie noch ist. Der Terz ist das auch. Pushet. Se du dargest in Gulesen. Also die Gemüse sagt, die Junge Asuri Gules Golso. Se du dargest, wie die Schrine ist Geule, wie der Karlsruhe auf Geule sein. Jeder sagt, darf Achune auf der Reihe. Es darf Achune von dem Gules. Der Gules von Amerika. Wo es du sie da Gules über die ganze Welt. Und nicht nur sie da Gules von Amerika, du sagst Gules Ochet, mit der Wissen der Gules, der Ach ist Amerika, aber es ist reingerinkelt. Sie liegt in dem Gules auch ein Gules für Russland. Aber viele kann man sagen, in Amerika mit 10 Euro, um eine Spur für sie. Das ist auch für die Gemurre. A Gemurre mit ihnen dafür da auf den Tal. Steht für die Gemurre dort nach so. Schläuchem, Maluchem, Schemolcho, Bakik. Sie werden 3 Malchies. Achav, Achashverosh, in Abuchanetzer. Schemolcho, Bakik. So der Rashi auf der Reihe, wo es der Pshat Shemolcha Bakippe, Shemolcha mit Tachas Araki. Molcha Bakippe meint nicht, als im Gart Ashilton, sie haben reagiert. Das ist der andere Medrash. Das ist der Medrash Salchume.
Albe Malchus in Tiso, in Gesisse steht im Albe Malchus Scholtu, Albe Malchus Scholtu mit Sofa Oilem Atzeuf. Das ist Schilden, das ist Regieren. Schemolche Bakiba der Pshat, spielt die Rolle. Wer spielt die Rolle? In andere Zeiten spielt die Rolle ist Amerika. Das ist ein Koyach, wo es immer in der Welt rechnet mit sich mit rein. Und das ist ein Spiel, das ist noch Geld, das ist noch ein Press, noch ein Radio, noch eine Television. Die aber die Suche, die Zeure, Kachas von rein, geht darüber über die ganze Welt, wissen noch du Ait. Der zweite aber die Suche, was ist du, ist Russland. Russland, wenn man nicht meinen, als neu in Russland ist. Das ist ein Queer, wo sie noch, sie kaufen ihnen, sie was mir kenne ich, alten Kadas, neu in Russland. Das spielt sich ab, das steht in aller Zilisches vor. Also so wie sie du bei den Goyim, die selber Spur ist du bei ihm. Der soll der Spur, der Spur von Queer. Wo sie der Pschat der Spur, wo sie der Resort für Russland? Queer, sie kaufen es an das, sie kaufen es an Meinung. Sie lässt nicht allein kein anderer Sefer, kein anderer das. Fin Kind was auf Kappen allein. Den Kommunismus, der selber Koyach spielt sich auch in Kralesruh. Durch sie der Resum, wo sie fällt achtes. Der Resum sieht mit klug. Man darf dann alle sehen, wo es Deures eine Schönung geführt sich. Klappe Idigkeit, klappe andere Sachen. Lass mich sehen. Ob bin in Warschau, Lodz, Budapest, andere Plätze, in der Weiß Wille, gemacht gedurren für jeder Chuk. Für jeder Kreis. So sagt, machen nach jeder, für ein Kind für 4 Jahre, so eine Ranke, schöne Rambomben, in den Kopf an die Schiete, nein. Sie gewinnen auch in der größten Zibur. Aber sie gewinnen auch jeder, kulische jeder. Als ich gemeint hatte, ich bin achsinische, mit der Liebschache, ich bin Sach. Als Beruf, ich bin Einigkeit, sie gewinnen gedurren in jeder Gegend. Aber so sei jeder Chuk. So sagt, machen nach jeder, wo so man Kappen in den Kopf heran, für ein Kind was so für 4 Jahre rein die Schiete. Das nimmt sich in Kommunismus. Das nimmt sich, aber man kann nicht auch keine andere Opinion. Man kann nicht auch keine andere Meinung. Das ist der Koyach für sich. Dem Koyach geht heran in Klaues Verwochen. Jeder Ritt kann nicht her. Das geht heran bis April für Figuren, sagt man so. Was man kann nicht eine sagt keine andere Sache. Was man nach Figuren, aber Spuren beweisen, was ich meine. Aber gerade ein Wort von Abchaim, was er gesagt soll, der Dien ist, acherisch, einer muss erkennen scheren, und er hat nach Schöte, wie kann er zurückkommen. Er kann nicht Geld, er kann nicht Mekade sein, mit dem Kerl Meker, acherisch, er hört nicht. Stellt sich eine Scheibe, wo sie ist, er hört nicht. Er hört nicht. Nur er kennt doch um einen bäunischen Kopf. Ein Kopf von der Guren. Wo ist ein bisschen acherisch, er kann nicht scheren, und er hat nach Schöte. Der Terz hat gesagt, ein Mensch, was er kann nicht scheren, kein anderen, ist er Schöte. Ein Mensch lebt in seiner Welt, du siehst das Scheute. Ein Scheute, du siehst es. Lebt in seiner Eulermekte. Kann nicht haben keine andere Opinion. Du siehst das Figur. Ein kommunistischer Figur. Du siehst da rein noch in die Klauesruhe. Weil der Vater, du hast gemacht, was nicht kann ich. Weil jeder kann nicht haben keine andere Opinion. Wir können nicht haben keine andere Meinung. Nur wir will, für 4 Jahre müssen wir uns da reinklappen. In einer Nichtschule ist es gefährlich. Die zwei, der Gules, was in Zumber, der Gules in Amerika, was in der Reihe liegt, der Gules. Was in der Reihe liegt auch in der Gules, in der russischen Gules-Soche zusammen. Wo es die Iden bemuchen, wo die Gemüse des Anedern haben sich gedacht, auch lernen. Gehen in Gules herausnehmen, mit den Zeuzes, die Gitte-Sachen von den Goyen. Wie der Chöwisch Gules, so kann man sekundische beim Wohrsystem, so dann nur will. In der Rassimi Gitte-Sachen darf man sich ja auch lernen, von den Goyen. Lernt man sich die schlechte Sachen von den Goyen. Dus ist der Resort von Gules Amerika. Auf der Sang Gules, ob man nicht kennt, Boyen. Auf der Sang Gules, die Friedrich Deutschen nicht kennt, schicken der Sang Gules. Weil ihr Begriff hat nicht mal Luche, wo sich nicht gehalten. Stellt sich aber die Schreibe, man sieht doch aber den Ziels. Man sieht das Haus und sagt, ja, der Territz ist das euch. Mir gefinden war, warum er winne. Ich sage, warum er winne hat gewesen, noch der Arkade hat der Gat, der Buche, der Ufer Ruhetz, der gekocht war schon mal. Das ist gewesen die Buche von der Wumme. Der Buche, der Ufer Ruhetz, gekocht war schon mal, ist nur der Arkade. Gewinnen wir ein Pussig bei der Arkade, ist gewesen, und haben wir wenig gesucht,
Alke Yom, bei Itra geriffen haben, wir winnen, Ar Hashem, Alke Yom, Ar Hashem Yeruah. Bagash auch der Medrash, für Deures, was mit Kennen Sungen, Ar Hashem Yeruah, ich steht der Yerushalmi, sie dürfen nicht meinen, dann sie finden, in Mamur Chazal, dus sie beschießt der Akede, wo sie gewähnt der Akede, wo sie gewesen von Avraham Avinu. Der Akede, was Avraham Avinu hat Eukel gewesen, Yitzchak, hat es gemacht dem Ar Hashem Yeruah. Das hat gemacht ein Barik, was auf dem Barik ist geworden, ein Barik, was man nicht kennt, Boina bis Amidisch. Wenn Janke Wevine, steht Nanke, was er dort, bei Ischke Bamukram, bei Ischke, wenn er geriet auf dem Platz, ist sie kommen auf jeden Platz, sie kommen da bis Amidisch. Steht der Sirishu, bei Ischke, mit dem Siris Nefesh, hat er geschafft am Mukram. Sie du amul, als er Plätze, wo sie nicht Stück am Mukram. So hat nicht, die tun mir sehr groß. Sie du in Drusches Chassam Sofer, sagt als du für die Gemurre sucht im Buches, da Gimel Dvurim einen nicht dem einen Nobitisieren. Weil Olam Abbe in Teure in Eretz Yisroel. Sagt der Verwussak, es ist nicht der Dachgewissen. Sagt der Edelkach Chassam Sofer, weil es liegt da so viel Klippes, so viel Timme auf der Rhein, wo das Kinder durchbrechen werden mit der Sirre. Aber der Klar ist, unser solches anzulernen. Zu dem Platz, machen ein Ort in die Welt, auf der Ar Hashem Yeruah, soll sein nur Deures, ein Platz für Dische, soll Kinder wechseln bis Amigdosh, und gemäß sein der Akede, gemäß dort sein. Aber man will gemäß euch sein dort nicht zurück. Du hast gemacht ein Platz, wo sie die Kinder boing dich. Also in die Plätze, die Mekoimes Atime von Amerika, man sieht eint, als sie boit sich teure, sie blieb teure. In der ebische Lehrfall sind wir auf den richtigen Weg teure. Nicht mit kein Schäfke, nicht mit kein Bluff. Es soll nicht zu werden auf dem Klar, auf die Hiden, die teure Tachas. Weißt du, von wann hat sich das genommen? Du hast es genommen, die Mesot hat sich das genommen, wie noch hat es geschaffen, sind nicht gewinnt kein Platz, noch von nach Scheunen. Jechide früher, du hast es genommen, mit der Scheu hat es genommen. Die 6 Millionen Iden, die Korbunes, du hast es geschafft, dass ein Platz, also sein in die Welt. Du hast es geschafft, mit sehr Makrev zu sein. Wo sie sagt, Makrev, wie gewähnen andere Iden, wo sie gesucht haben, sagt, gegen Deuren, raten in die Iden von Amerika, wo wir sie raten werden. Du hast es geschafft, die 6 Millionen Korbunes hat geschaffen, den Platz, als Gdische, teure, sie soll erkennen, Bäume in der Sache Plätze, wo sie gewähnen, mit ganzen mit Timmels, die gewähnen kann damit ziehen. Die Gemurre sucht in Schabes, in dem Wurf sucht die Gemurre, wie Schleuma am Melech, und Nusrat Chasseniger mit Basparoi, Jurat Gabriel, wenn Nurat Skuni Bayam, wo Schirr, wie Schleuma am Melech hat Chasseniger mit Basparoi, so wie die Gemurre, das ist nicht gewesen, Mamisch kann aber. Es ist gewesen, Aprine, was man kennt, Zung as sie da wäre. Shalomicha. Sie gehen auch, was sie mit Scheich zu singen soll. Ist Bischleim am Melech hat nicht gewähnt, der Ringen hat sich gerade gemacht, also Scheich an der Prine, also man kann doch von der Sünger hat gesündigt, und nicht gewähnt der Platz verräumt in die Welt. Sie gehen ein Jahr. Wenn hat Chasseniger, so wie die Gemur in Schabbos und nach dem Wurf mit Beis, Jurat Gabriel, wenn du jetzt Kunde bei Jan, wer ist Schirr. Merube mit der Teufel. Sie nicht gewähnt Scheich. Sie nicht gewähnt Scheich kann mit Ziesa sein als West-Iro. Als in die Zeure Tachas in der Welt. In den Permissive Societies. In die Sort Welten. In die Stars. In die Sort Freiheit. Als Insel, wo man Kinder, Ruchte ist von Insel, wo man Kium, aber Luchen auf der doch nicht gekannt hat. No, wie die Scheu, wie die Kolbunes, wo der Karlsruhe Makrev gewesen, du soll dir geben der Platz, also Scheier sein Amizies für den letzten Gures, für den Gures Amerika. Als Insel soll keine Alten bei Jüdischkeit. Du soll dir geben die Metzies. In die Metzies hat sie gegeben, aber die Buche gewinnt sie an, für Wien, ich rufe Uretz, ich gewinne Paratz der Junge. Soll können weitergehen, weiterspitzen, weitergehen in verfleizende Welt mit Bischen. Will ich auch sagen noch. Zweite Woche ist, wir da wissen eine Sache.
שדו הרבי נחיר, סוג der Rabbi Echir in Paris bringt er auf המדרש. סוג der המדרש, als die Jiden, wo sie lernen teure, sie lernen teure, in Beschaß sie lernen teure, als Sachbuhr sind sie vermattet. Kommen sie auf verschlufen, geht er raus, als Sachbuhr reut für sie Mord. Sog der Rabbi Echir, als von dem Rock, von dem Rehr, was kommt da raus in der Maler von ihnen, was geht, was liegt auf die Gemurres. Was liegt auf die Gemurres, in mit dem Rohr, mit dem Rehr wird man nehmen, und mit Machael sein am dem Meisten. Das ist sein. Steht im Medrash, in Parashat Yesiso, der Rabbi ist schon gewissen, zum Beispiel Rabbein hat er gewissen. Oizres, Kolamin Oizres. Oizres, fin Gomel Chasudim. Oizres, fin Gabriel Yisoyim. Oizres, fin die, Wus, seinen Meisi Yisoyim. Aber Moira Rabbi ist, bis will auch so, sollte wissen, dass er soll. Shedu amol abchine, fin ein lo Rosses, lo Kim soll Chesed. Shedu amol Sachen, afili, wo sich halt, wo ich Rabbeini, in der Gemeinde der Größte, wo es der Beriot was schafft. Also noch in der größeren Prinne, größer Beduves. Ist du a Prinne ein Loros, oder Kim soll sagen, sie du, wird keiner hat es noch nicht gesehen, die Oizres. Die Oizres, wo sie es machen, für die Hiden, wo sie sich halten im Gurus in Amerika. Sie nicht sagen mitgebracht, sie halten in die Zeure Tag, als so eine Schule ist. Sie sich halten, ich soll mir kein sein, der Chiyuv-Sehre. Wo es der Chiyuv ist, wo es die ganze Kiyum-Sehre ist, in der Kiyum ist in andere Zeiten, bis Schluss die Deutschen, bis Schluss die immer sagt, man ist ein Nefisch gegen Vereinigkeit, ich finde Friedeke Deures, du soll die Geben, die Metzies. Fahren Klares und Zahls, nach solche Deures Schwelen. Es kann nicht sein, kein Achsche durch. In Barishon im Kevluchim, noch wie kann es sein, nur in sehr Schriss ist es. Ich sage, finde ich, sie sehr Schriss. Aber die, wo sie sich halten in die Zeiten, sie sich halten in die Soldeures, sie sich halten in der Deures mit Säure Tachas. Ich sage, ein Ruhe soll ich ihm so was sagen. Keiner wird es nicht sehen. Du sollst mit keinem Mechaim Meisen sein. In die Zeit, du wirst mit keinem Mechaim Meisen sein, nicht mit Reut, was mit Schluft. Nur was ihnen in der Alten sagt, sind in Nisa von Averes, sie sind Ugeten. Sie lernen, sie mit keinem Mitzvah von der Rechtigkeit, nicht mit keinem Schenker, nicht mit keinem Bluff. Ist ein Ruhe, soll ich ihm so was sagen. Das ist ein Sort Chömer, ein Sort Feiern geht da rupfen da rein. Das ist ein Feier, was auf Teus gesucht in Schof, Chagige, wo das verbrennt. Sie sagen, verbrennt, und sie nicht mehr Halle. Sie nicht mehr Halle der Beziehers. Sie verbrennt dem Raf in der Welt. Sie sagen, sie verraff zu Jume, Käme, mit Zerfeude, Negro. In diesem Moment seht man das schon, findet nie für Balschin. Wo sie nicht gewähnen, friedige Deure sind nicht gewähnen. Weil die Zeit ist eine schwere Zeit. In die Nummer, die Deure ist, haben wir richtig teure. Wenn wir Frieden gerät, das ist eine gewaltige Sache, das kann man kein Mäßig sein. In der, wo es auch Uitzrisse sein. Der Medre sucht die Vayikchu. Rabbi steht im Medrash, Lesche Uwe amulike Zeiten, ist ein Mensch hat gemacht am Mitzvah. Wer hat es geschrieben, bei euer Nuvi? Nuvi hat es geschrieben, bei euer Chosmet. Nuvi hat es geschrieben in der Hasten. Aber warte jetzt, wenn ein Mensch macht am Mitzvah, ist der Melech HaMashiach in der Nuvi schreiben das rein in der Kodesh Baruch Hu. Das ist noch einmal eine Zeit, für die Nuvi hat es gemacht, dann noch die gewohne andere Zeit. Wenn gewohne Zeit, wo es Melech HaMashiach mit der Nuvi in der Rebbeinu Malay hastet es. Warum ist das so? Da steht im Medrash im Keres, im Medrash Rabbe, Tereseni, Eint, Eveli, liegt nicht der russische Melech HaMashiach. Der Licht, wo es der muss leuchten, für die Russen von Melech HaMashiach ist Eveli. Die Teure, was die Jeden machen, die Teure, was die Jeden machen mit Azure, mit Kiruf, mit anderen Sachen,
was mir läuft, mir will ja verkehrt nicht machen, nicht so. Mir will sich anhören mit anderen. Mir will sein Behartes. Die Mitzwäsche meinen Teuren, was man macht da in die Zeiten, darf wir wissen, das ist Melech HaMashiach mit der Anubisch Reimendus. Der Rebbe ist wohl Chasmet, weil für der Reim Beuzach, für der Reim in sein, der Russisch Klubenike Teure, der Russisch schon Melech HaMashiach in da sein. Für die Feier wird es auch ausgewählt. Der Russisch schon Melech HaMashiach muss es bewahrt sein. Die ganze Schlechtste in der Welt. In der Ewigkeit soll man solche sein, zu der Reim mit mehr, mit Jemeine und Meine. Trickling in, it's very hard to compete with French toast, of course. The section that we're going to be concentrating on today, I'm going to take it from the top. The way it was announced, the school and the home partners or adversaries. It's a tough name for this issue. I'm not sure it's a fair name. The word adversaries is a name that I'm not happy with, even as a Haberman in this kind of an issue. However, you can see also from the way it's listed, you have Rav Bishon, Rav Reisman, and then you have Nachum Stein. But I'm only the moderator here, so the parents as such are not truly represented, and there's a good reason for that. It's because they don't have to be represented. Baruch Hashem, the Mechanchim we have today are not our adversaries, in spite of the way this is written. We're all on the same side. There's a mitzvah of Shinam Tamecha, there's a tachlis, a chinuch of bringing up our children to be productive citizens of Klal Yisrael, and there's no disparity in where we want to get. There are some differences maybe in how we get there, and the truth is it's an old issue. The issue of kibbud aim and kavanat Torah, kibbud rabbi, is an old issue. It's nothing new, and if you want, you can reduce this whole issue to these two elemental points. The emphasis is that parents as such don't really have a prayer in this debate, because kibbud rabbi is greater than kibbud aim. The problem that may arise here, what I'm going to do is I'm just going to list some of the issues and questions that do arise. And one of them is, for example, whether kibbud aim has its rightful place in the chinuch that children are getting today. Are today's mechanchim giving enough importance to the fact that when a child comes home, he does owe his parents kibbud? And the classic tragedy that can occur, and it's a case that I personally know occurred, and I'm sure all of you know one story like that, is that here's a child growing up, and his father is telling him, you listen to me, I know what's good for you. And you don't listen to anybody else. Who's based there dog in the yeshiva? Who's based there? Then the boy goes to the yeshiva, and the rabbi tells him, listen, who's the derech ha-Torah? Who's based on tate? When is the start to move, you have to shtickle the mover. So what happens? This one is teaching him that he should have absolutely no decheretz for his rabbi. And the rabbi is teaching him that he should have absolutely no decheretz for his father or his mother. So who's black with him? So later, there are a lot of disasters. And of course, it's not the derech. The derech is that the school has to teach the child the importance of kibbud aim, and the home has to teach the child the importance of what a Rebbe says, and the das Torah, how important and overwhelming it should be in a person's hadroch and life. And it's only by working together mutually that it can produce what we want to produce. And that brings us to another question. Do we really know what we want to produce? I'm sure the rabbanim know what they want to produce. But how many of the parents have a clear-cut idea, have a good focused point of where they want their child to be 10 years down the road? And of course, that translates into the child himself going through the stages of school. And does he know or she know where she wants to find herself down the road 10 years from today, 20 years from today? What kind of home does she want? It's easy to say, I want to have a home just like my parents. But the homes are very different. There are many differences in homes. And there are many differences in the underlying hashkafa. And I think it should be done. There should be some system where there should be a definition of the rules and the criteria of what is the appearance, what is the tzura of the product that today's schools want to produce and today's homes want to produce.
There are other issues, of course. You know, we're in an age where materialism is very great out there. Innately, the children who are going through the stages have a lot of idealism. We've seen what that happened in the 60s. I can very easily predict such a tremendous conflict coming again. Are we ready to cope with this? Is there a forum that allows an exchange of ideas between the homes and the parents that will specifically address these problems? Do Bechanchen teach the Talmidim that they have activism? What do I mean by that? I mean, just when about Tshuva, how do you make Baal Tshuva? What is the best Baal Tshuva? The best Baal Tshuva is when a child is taught things about Yiddishkeit, and he comes home and he tells his father, how come you're not going to shul? How come you don't do this? How come you don't do that? How many homes have been converted to the right derech because of this approach? And I think it's very important that Bechanchen should teach their children. Besides, it's very important to learn the dafing and to have the knowledge and have the ideas. But how many children come away with a feeling that they have to do something not only as a person, but as a member of Klal Yisrael, to come home and inspire their parents that yes, it is very important to participate in Klal and to be an active member of Klal. These are all types of issues and areas where there are differences of opinion, differences of approach, and I would like our speakers today to discuss these things for you. There are two very chashuv members of Klal Yisrael. The first speaker is Rabbi Shmuel Dashon, who I know personally for quite a few years. Rabbi Dashon is a Talmud Mufik of Rabbi Yaakov Kamenetsky Zichin Tzadik L'Bracha. He was very, very close, and he absorbed over the years many of the Eidele, Zisa, Shittas, and ideas of that chashuv. He was the Manal Ruchi of the South Shore Yeshiva, and is currently the Mashgiach of Yeshiva's Karlin Stalin. I would like you to give your full attention to Rabbi Shmuel Dashon. We were told last night that when we answer something or we think about something, we should try to see what the Torah has to say about it. The shilas that were posted to us this morning, the first and foremost mitzvah that the Yid is mechuyev is Puruvu. Lisa Isha v'la Hoylid Boni. Torah HaKadosh is Metzaver Yid, have a home, get married, and bring to this world Hemshech, Doiras. What type of child should we have? Chazal tell us, Soifoi meid al chilasa. Shiva Zichron L'Brocha, Rav Shor used to say, why is it when a Yid leaves this world, Minag Yisrael Mikadon L'Deno, that you say a tefillah is Gadal v'Yiz Kadash Mei Rabba? If you look at the words of Kaddish, we don't find anything there about Meis, about a nifter. From where did the Minag Yisrael come to say Kaddish when someone leaves this world? I would like the man in the back, I would ask him to please move all the way forward so that we can leave the last rows for any additional ladies that want to come in. Thank you very much. And Shiva Zichron L'Brocha, Rav Shor answered, we say, Ato Echad, V'Shimcha Echad, Umi Ke'amcha Yisrael Goy Echad V'Oretz. Yisrael V'Oraiso V'Kudisho V'Richu Chadhu. The tafkid of a Yid on this world is to be the shliach of Shem Shamayim. To do what he can to be Mekadosh Shem Shamayim. And when he leaves this world, and a part of Shimcha Echad is gone, we are mispalel, is Gadal v'Yiz Kadash Shmei Rabba. That part of Shmei Rabba that was now missing and taken away by the fact that the Yid was nifter should be nismale again. There's a story told, Shiva Zichron L'Brocha of Reuven was an Adam. And the shaila was whether to tell him or not to tell him. Because he was very active at the time of the yeshiva. And sein Shver, Zichron L'Brocha, Ber said, you do not have to tell him. So the yeshiva Bochum asked him, was mit dem Kaddish sagen? So he answered, darf nicht sagen Kaddish, weil tut Kaddish. Some people say Kaddish,
And some people, their entire Metzius is a Metzius of Iskal and Iskal Shmei Rabbi. Our tafkid is to bring children to this world that will do Iskadol v'Iskal Shmei Rabbi. In order for that to be fulfilled, the Torah was Metzaveas v'Shinan Tom Levonecha. Mitzvah al ha'ov lelamed es b'noi Torah. The first and foremost mitzvah that every father has, mitzvah al ha'ov, is lelamed es b'noi, to teach his son Torah, to teach him a derech ha'chaim. The aim be Israel, her tafkid is to create an environment and an atmosphere at home at which the chinuch, the Torah, that the child gets from his father or from his rabbi, that there should be a kli kibul for it. And there was a time, mi sheyesh lo melam the Torah. Someone that had a father, he taught him Torah. Mi she'ein lo nebach lo ilom Torah. Bram zochu oiso ish la Torah. But there was one person that saw, what's with the sign? There are so many children that their fathers are not able to be the Melamdi Torah for them. Rabbi Yeshua B'Shnoi. And he, Hoishiv Melamdi Mecholir Ve'ir, and he made a takana that every city must have a cheder to teach. So much so was the halacha in Iskabel by us, that there's a halacha meforeshes, Moishivim melamdei tinoitis b'chol medina o medina. And he says, Machrimim anshi ha'ir. There's a cherem on the city. You are not allowed to live in a city where there's no Mokrim Torah to sit and learn there. She'ein ha'olam yiskayem elo behevel piyem shel. So we see that be'emes, the way the world is set up today, there's a shutfus. The Av brings the son l'chai ha'olam hazeh. And therefore, the halacha is aveidosoi v'aveidas. He says the halacha in the Rambam is aveidas aviv v'aveidas rabbi, aveidas rabbi koidemes. Not only that, further than that, hoyo aviv v'rabbi bashivyon. Now imagine that. You know, it's easy to say it. Hijacking. Your father is there, and your Rebbe is there. The shaila is, whom are you mechuyev to release first? Your Rebbe you are mechuyev to release first. Shezeh v'yo l'chai ha'olam hazeh, v'zeh v'yo l'chai ha'olam haba. The Rebbe brings the child l'chai ha'olam haba, and the father brings the child l'chai ha'olam hazeh. And now, Al Pidin, if tomorrow something will happen, and all the Melamdim will decide that they do not want to teach, what will happen then is that no one will be able to go to work, and every father will have to take his son and sit there with him. The way we have established the Metzias today, there is a shutfus. The shutfus is, I have a son, and I have a chiyuv min ha-Torah to learn with him Torah. And I hire someone, I make someone a shliach to do my shlichus, to do my avodah, in raising my child in an oifen shemevio lechaye ha'olam haba. Be'emes, besides chasana, there cannot be a closer shutfus than that. Marriage, next to that, the closest shutfus possible, where two shutfim are investing in the shamas, even though one gives the guf and one gives the neshama, is the Talmid, is the Rebbe and the father.
And that's the way it was. For many, many years, when the father had made a decision, child became 3, child became 4, he would go around and look for the best Rebbe possible, best Melamed possible. And then the child saw that the father was mamish choisech pas lechem piv. He gave away the last put from his mouth, the food money, to make sure that he has chalimu to pay for himself. The simcha, the Yeken Cheder the Mershon talk, daily contact. You learned myself. Chines. It's a small shtetl. The Rebbe, father wanted the same thing. The direction were the same. And the shlichus was such a close shutbus that the shutfim used to see each other every day and see how is the business going. How is the business? Today times changed. I once met a chaver of mine. We discussed a little about chinuch. And he asked him, what is your business? He says he builds houses. I must tell you, Rabbi said my ideas of housing building is not so much. And I asked him, we get to sue when someone decides to build a house. He says, you don't, shoot first, you got a contract. And I asked him, how do you do a contract? He says, I bring a lawyer. I'm the builder, I bring my lawyer, he brings his lawyer, and they sit down and look through the contract. So if I don't understand why do you need a lawyer? You know him, he's your chaver, you know him from yeshiva, you both together learn Torah, and why do you need a lawyer for? He says, I'm Stabach and He says, do you know what we are talking about? Today the lot is about $500,000. He's going to build a house for another $500,000. He says, do you think, he says, Shaykha says, you know the fine print in the contract? He says, you have to be very, very careful. You can't just sit down and do a psav in the house. I asked him, it was about Hanukkah time. I asked him, do you know how your sons, do you know the face of the Rebbe of your son? Did you see this year yet your son's Rebbe? He says, the PTA is next week. It's a joke, Rabbi said. It's a joke. Lach, and down to train it. I told him, Ishmael was Nechum Hashepicha Megab. You child, Atzmecho V'socho, Deine Kind, Deine Neshama. You send and you trust someone for 6 hours a day. And you don't even know how he looks. If you will see him in the street tomorrow, you will say hello to him, and you don't know that he is the one who is you shliach to bring your child the Chaya Olam Haba. Teure Midas Derecheres Yireh Shomayim, everything is there. And I told him, so, step 1. So we have the parent who realizes, I'm tired. You're right. The Rebbe is doing my tafshit. But Toich Liboy, he has the emes of the Recheres for the Rebbe. Because he knows that Rebbe is that individual. It's not the good old days. The Rebbe is for people who are second-class citizens who couldn't find a job anyplace else, the Batlonim, and they landed in Chinuch. Most rabbeim and yeshivas today are individuals that easily, you heard about it last night, can find success in many areas of life and live a much more comfortable life than what they do today. They do it idealistically because they feel that the Hashgacha of Elyono gave them certain koiches. And I want you to know that they take the part of the Shutzpah so strongly that the Rebbe lives a different type of life and a different type of Chidushadika life. He's been Odom Lachavero is Anders, he's been Odom Lachmorim is Anders, and he's in Hanhodu Bechadri Chadorim is Anders, because he knows that he is the Tzinoi, that through him Moshe Shechina Medaberes Mitov Groinoi. He knows that he is the Shliach HaShgacha HaElyono. He is the Shliach of Moshe Rabbeinu B'chol Doyer V'Doyer to give Toiras Moshe to the children.
We are never zerbrochene Menschen today. Most of us, either we went through the war, or we are children of people that lived through the war. And we are confused. That Nochem asked a very good question. We really don't know what we want. It's not our fault. We were thrown into a Medina, sie hat tumult in Medina, with no Messiah, with a lot of Messiahs. And you have mitlot, and each one pulls in a different oifen and a derech. And look what happens now. The Rebbe gets, at the first day of school, 25 children. Halavai, only 25 children. Al Pidin, you're supposed to be with only 29. Now he became a shliach for 25 parents. And if in the olden days, as I said before, in the small shtetl, in the small town, parents and rabbis and the Rav, everybody pulled in the same derech because that's all they knew. Today it's not the same. So suddenly he finds himself a shliach of 25 individuals. And the 25 individuals each view him as shliach to do something else. Of course, Yisodis basis is the same. Emunah b'Hashem. Osid HaChaim, it's not the same. Each one would want his son to be, his son, there's the one that would want his sons to be a Gadol B'Yisrael, and one that his son is not made for that. But the tafkid is a difficult tafkid. To be he has to replace 25 fathers. And today, Rabbi Isai, for those of you who don't know, I want to tell you the emphasis. Most rabbis are fathers too. Because it's to them that the children confine. It's to them that most children talk about. Neither, and Rabbi Isai, I'm not saying the Simcha, sadly, because I'm a father too. Most of us do not know even our children. We don't even know them. Knowing, I mean knowing them. Having time to talk to them. The Tztarchas Chaim today, the pressure of life is so great that in many homes both parents have to work to meet basic necessities in life today. And the first korbanos are the children. So some parents understand it. And they appreciate whatever the Rebbe does for their children because they realize he takes over their affairs in its entirety, much more even than he has to do, because he just has to be the Melamdei Torah, but the parents have to create the environment at home. They have to prepare the keli to receive the Torah. But something normal happens. Competition. The father feels bad. I work hard. And he suddenly realizes slowly, that he loses control over his son. It's not his son anymore. But my Rebbe said. Suddenly he realizes, what do you mean you Rebbe said? Where am I? And the Rabbi said, I understand it fully. There was a time where I heard from my Rebbes where a father would send away his child to yeshiva by the age of 9 and 10. He didn't know what happened to him. And the Simcha Gedoyla was, he got a letter from his son, I learned, and the Rebbe wrote that he learned, and the Yeshiva wrote that he learned. And I remember in my time, in Yeshiva, we had Bochim who came to Yeshiva by the age of 9 and 10, and the parents were happy that the Yeshiva took full control over them. But it's not so anymore, Rabbi said. And we suddenly realized that there is competition here. The parents feel that their hashpah over their children, in basics, is gone. They feel that the Rebbe is taken over, he has the full hashpah, and it's poshet like that. The father sees his son an hour a day, half an hour a day is a lot, and the Rebbe sees it for 6 hours a day, and he teaches them, and if he has a koyach adibur, he has a hashpah. We can continue to enumerate problems. But first and foremost, we have to find a solution. The first Eitzer Rabbi Yisrael is communication. And sometimes, even in a home, father has 3, 4 children, 5 children, let's say 6 children. How many parents today will go to take surveys? But we all know that a lot of parents today go for help because they do not know how to cope with their children. They have only 7 children, 6 children, 5 children.
pressures of life today are so great that they don't know how to cope with it. And somehow, they sometimes feel that the Rebbe should be a Superman, and he should know how to cope with 25 children. If he makes a mistake, what do you mean? First and foremost, Rabbi says communication. I know fathers, and they see Hatzloch, that Bishum Oifen will not let the Rebbe stop teaching their child before they would see him first. They would make an appointment either the day before yeshiva starts, and they would come and tell him, du sollst wissen, du bist mein Shliach. I'm available, here's my phone number, here's, first, see me, do you know how many problems would be solved if parents would insist, orientation, the day before yeshiva starts, rabbis should meet the parent body and meet with them, I'm the Rebbe, I'm available. Is there something you want to tell me about your son that I should know? You know how many problems would be solved if parents and rabbis would meet the day before yeshiva starts? We wouldn't talk about strangers. Suddenly the shutfas that is read, and the Rebbe and the father would suddenly realize that they work, if we would only speak to each other. Communication. We would suddenly realize that we are working for the same goal. And then what Racham said wouldn't be a problem lechatchila. There wouldn't be a shaila anymore if I'm telling the Rebbe, telling the son to listen to me, because we will suddenly see that just like in a family, a husband and a wife know if each one will pull the child in a different way, the husband of the child will be destroyed. The Rebbe and the father will realize it. They will see bechush that if they want to create a normal child, they have to work in a team. Because both want it's one thing. We are raising the same child. Rabbi Yaakov once said, someone asked him about English. So Rabbi Yaakov said, ich verstehe euch nicht. Ey, wenn am Mechutzef noch Mittag wird sein, morgen in der Früh am Mechutzef zum Reben Neufet. Es sind nicht 2 Kinder, es ist ein Kind. We are mechanic one child. Rebbe and father will meet. We are shooting. If a child will see that it's not as he was thrown into the milmat, I mean, it's not my fault, but someone said today, you are mechanic milmat kids. You come with Erev Shabbos and the father in Shabbos, and you my father in the It doesn't work like that. It doesn't work like that. And suddenly, the Rebbe would see that the father is starting to concern if, unfortunately, it's not that he doesn't care, he just doesn't know how to show the caring. It's because pressures of life are so great that he does not know how to tell the Rebbe, I thank you for what you do for me. And I am concerned because it's my child and I want to have some say in him. How can we work together, to raise one child? First and foremost, the Hatzor that I have on my side is communication before the yeshiva starts. And then, as far as what Rachel asked, we have to understand that Kishem Shem Partzufayim Shovim, the days are not the same. After the Koshas HaMechila, Elef Pa'omim, we heard last night, the other Rebbes of the Zun saying, I disagree. I think it's a shtickle toiv that we have allowed Chadorim. Because today in America, the backgrounds are not the same. I think if you would put children in one cheder from a lot of different backgrounds, it would be very difficult for the Shita Sachinov to be the same. Sometimes it's not such a big chison. You know there's a Shita Sachai, there's a Shita Sachinov. That's what it is. But if the father has to realize that he trusts this individual, the yeshiva has this and also certainly the that will be brought up in those meetings are there's a certain chison.
Somehow we all think that when it comes to chinuch, everybody's a gardener and is a baby. I remember once in the PTA, father of mine was a rabbi, and a certain father who was a different line kept on telling him how to teach the class. So and they were chaverim. He says, tell me the truth. When you go to a dentist, you tell him how to clean it. He says, what do you mean he's a dentist? I'm not a dentist. So he asked him, who told you that you're a rabbi? Why do you think that a rabbi is so different than a dentist? Why don't you realize that being a rabbi is so much harder than being a dentist? There's a certain hashkofes achayim. So I want to. Sorry, it's late. If each one of the two partners would be mechazek his part of the partnership, if the two would meet, the home would create the environment and the atmosphere. Mein Kind, du gehst jetzt lernen die heilige Teure. And I want to bring that certain nekuda and why the shutfus is sometimes does not come out the way it should. Also, and the reason for it is lack of communication. Sometimes the Indian of the Recherz, just like at a home, father and mother understand that there are disagreements, but the disagreements have to take place not in front of the children. Rabbis and parents have a right to disagree. Human beings have a right to disagree. But the shaila is how these disagreements do take place.